Do you hire Spanish-speaking employees? Today, the top interview questions en español. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish Podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola, estimados oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de Business Spanish. Today, we're going to practice our interview skills, but we will be assuming the role of the interviewer instead of the job candidate. I know many of you may be listening in because you employ Spanish-speaking workers in your business. Wouldn't it be great if you could assess them in their own native language prior to hiring? Well, today we'll take a look at a few of the most common terms and interview questions that will come in handy during the hiring process. Of course, you will find this episode helpful as a job candidate as well. But first, remember to subscribe to this podcast so that you are notified each time a new episode is released. Please remember to share this episode with your friends, colleagues, and your professional network, and give us a good rating and review on Apple Podcasts. By doing so, you will help us reach more listeners. As always, thank you for tuning in. Now, let's discuss some common terms related to hiring and job interviews. In the first half of this episode, we will learn some Spanish terms related to the hiring process and use them in translation exercises. During the final half of this episode, we will learn how to ask several common interview questions and hear some possible responses. As always, remember that vocabulary usage can vary region to region, but these terms should be universally understood. So let's go ahead and get started. HR, or human resources in Spanish, is los recursos humanos. Los recursos humanos. Recruiter, el reclutador, or la reclutadora. Recruitment process, el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento. Interview, la entrevista. Interviewee, that is the person being interviewed, is el entrevistado or la entrevistada. And to interview, the verb is entrevistar. Entrevistar. Candidate, such as a job candidate, is el candidato or la candidata. So with that vocabulary, we're going to try to translate the following sentence. The HR recruiter is responsible for interviewing all of the candidates for this position. The HR recruiter is responsible for interviewing all of the candidates for this position. El reclutador de recursos humanos se encarga de entrevistar a todos los candidatos para el puesto. El reclutador de recursos humanos se encarga de entrevistar a todos los candidatos para el puesto. Muy bien, amigos. Let's move on to our next group of interview words. The interviewer, that is, the person that is interviewing the job candidate, is el entrevistador or la entrevistadora. To apply for a job is
solicitar un trabajo. But in many regions, especially in Latin America, you may hear aplicar a un trabajo. Employment application is la solicitud or la aplicación de empleo. So again, you may hear the word la aplicación in some parts of Spanish-speaking America, and la solicitud de trabajo o la solicitud de empleo should be pretty universally understood. The resume is el currículum. El currículum. You might also hear la hoja de vida or el currículo. Profile, such as a candidate's profile, el perfil. El perfil. And as we discussed in previous episodes, a university degree, such as a bachelor's degree, is la licenciatura. La licenciatura. You may also hear el título. El título. Master's degree is la maestría. La maestría or el máster, depending on where you are. Experience is la experiencia. Qualifications are las aptitudes. Las aptitudes. Personal references, las referencias personales. So with that group of words, let's go on to our next translation exercise. See if you can translate the following. The interviewer reviewed my resume and my personal references and said that my profile matches the requirements of this job. The interviewer reviewed my resume and my personal references and said that my profile matches the requirements of this job. La entrevistadora revisó mi currículum y mis referencias personales y me dijo que mi perfil coincide con los requisitos de este empleo. La entrevistadora revisó mi currículum y mis referencias personales y me dijo que mi perfil coincide con los requisitos de este empleo. Excelente trabajo, colegas. Sigamos. Job offer is la oferta de trabajo o la oferta laboral. Job benefits are los beneficios o las prestaciones laborales. Los beneficios laborales o las prestaciones laborales. And of course, the dreaded question about salary expectations. The term for salary expectations is las pretensiones or las expectativas salariales. So using those terms, translate the following. Before accepting a job offer, you should ask about job benefits and express your salary expectations. Before accepting a job offer, you should ask about job benefits and express your salary expectations. Antes de aceptar una oferta de trabajo, deberías preguntar por las prestaciones laborales y expresar tus expectativas salariales. Antes de aceptar una oferta de trabajo, deberías preguntar por las prestaciones laborales y expresar tus expectativas salariales. To hire is contratar. To sign a contract is firmar un contrato. Employment contract is el contrato de empleo or el contrato laboral. Trial period
is el periodo de prueba. El periodo de prueba. So, with that knowledge, try to translate the following. Fernando signed the job contract, which is pending a trial period. Fernando signed the job contract, which is pending a trial period. Fernando firmó el contrato laboral, el cual está pendiente de un periodo de prueba. Fernando firmó el contrato laboral, el cual está pendiente de un periodo de prueba. Genial, estudiantes, sigamos. To perform is desempeñarse, desempeñarse. Work environment, el ambiente de trabajo o el ambiente laboral. Employee is el empleado or la empleada. So with that final group of vocabulary, try to translate the following sentence. The new employee is performing well in her current work environment. The new employee is performing well in her current work environment. La nueva empleada se está desempeñando bien en su actual ambiente laboral. La nueva empleada se está desempeñando bien en su actual ambiente laboral. Súper bien, amigos. Hola, amigos. I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email BusinessSpanishPodcast@gmail.com. See the show notes for more information. Si estás escuchando este podcast y quieres mejorar tu inglés, no esperes más. Ofrezco lecciones de inglés en línea y tu primera clase es gratis. Para obtener más detalles, deje un comentario o envíame un correo a BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Ve la descripción de este episodio para más información. Now let's move to the fun part, the interview questions. Before you start the questions, you will want to welcome your candidate into your office, maybe offer them something to drink. So you could say, if it's a male, bienvenido, or if it's a woman, bienvenida. Bienvenido a la oficina. Por favor, pase. ¿Le ofrezco un café o agua para tomar? Siéntese y pronto comenzamos. So you have your job candidate seated in your office with something to drink, and before you start the questions, you're going to want to introduce yourself and ask if they completed the job application, if they have their resume with them. And so how do we say those things? Well, you could start something like this. Bueno, mi nombre es Michelle y yo soy directora de recursos humanos. O yo soy... So my name is Michelle, and I am, and your title, you might be directora de recursos humanos, you might be jefa del área de contabilidad, or gerente de la división legal, etc. Of course, you want to say, it's a pleasure to meet you, es un placer conocerlo y tenerlo aquí el día de hoy. If it's a man, or es un placer conocerla y tenerla aquí el día de hoy. If it's a woman. And you'll notice as we go throughout this interview, we will use usted, the more formal way of referring to somebody as you. Did you complete the job application? Did you bring your resume? ¿Completó la solicitud de trabajo? ¿Trajo su currículum? ¿O trajo su hoja de vida? ¿Completó la solicitud de trabajo? ¿Trajo su currículum? ¿Trajo su hoja de vida?
Now we're going to go ahead and start those interview questions, and we'll start off with some icebreaker kind of get to know you questions. So we can just start by saying, tell me a little bit about yourself. What's your name, your education, experience, hobbies, and your current situation? You could say, cuénteme un poco sobre usted. ¿Cuál es su nombre, su educación y experiencia? ¿Cuáles son sus pasatiempos y cuál es su situación actual? Cuénteme un poco sobre usted. ¿Cuál es su nombre, su educación y experiencia? ¿Cuáles son sus pasatiempos y cuál es su situación actual? So with some of these interview questions, I'm just going to throw out a possible answer. And these, of course, are all made up. You could have any number of answers on an interview question. So you just ask your candidate to tell you a little bit about himself. And he answers, mi nombre es José López de Vega y tengo un diploma de la preparatoria. Llevo 3 años como obrero en construcción, pero en este puesto no tengo oportunidad de avanzar más allá. Next question. What do you like to do in your spare time? What are your hobbies? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasatiempos? And your candidate says, me gusta pasar tiempo con mi familia. Juntos vamos a pescar, acampar y jugar al fútbol. Moving on, you want to ask them, how did you find out about this opportunity? ¿Cómo se enteró de esta oportunidad? ¿Cómo se enteró de esta oportunidad? And you might get a reply such as this. Mi amigo vio un anuncio en línea. Then you might ask, what do you know about our company? What do you know about our business? ¿Qué sabe de nuestra empresa? ¿Qué sabe de nuestro negocio? And a possible answer could be, sé que su empresa es un líder en su industria y que tiene la mayor cuota de mercado en nuestra zona. The next question, why are you looking for a new opportunity? ¿Por qué está buscando una nueva oportunidad? You could ask, why are you looking to change jobs? ¿Por qué busca cambiar de empleo? Or why did you leave your last job? ¿Por qué dejó su empleo anterior? ¿Por qué dejó su empleo anterior? And your candidate may answer something like this. En mi puesto actual no existe la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Aún sigo con mi empleador, pero estoy buscando avanzar en mis responsabilidades y entiendo que esta empresa presenta más oportunidad de crecer. Great, so we've learned a few kind of icebreaker, get to know you questions, and now we're going to dive in deeper and talk about past experience. One question you may ask is, what were your responsibilities and duties in your former job? ¿Cuáles eran sus responsabilidades y tareas en su empleo anterior? ¿Cuáles eran sus responsabilidades y tareas en su empleo anterior? Now your candidate might answer something like this. Me encargaba de responder a las llamadas telefónicas, programar citas y atender las preguntas de nuestros clientes. Another common question asked in job interviews is, which project or job in your career have you considered the most successful?
Of which are you most proud? And so you might word it something like this. ¿Cuál proyecto o trabajo considera el más exitoso de su carrera? ¿Cuál le dio más orgullo? ¿Cuál proyecto o trabajo considera el más exitoso de su carrera? ¿Cuál le dio más orgullo? And your interviewee may have an answer that goes like this. Mi mayor orgullo es haber gestionado un contrato mundial con un cliente extranjero. The next question is, describe a time that you had to work very hard to learn something or obtain something. Describa un momento en el que haya tenido que esforzarse mucho para aprender algo o conseguir algo. Describa un momento en el que haya tenido que esforzarse mucho para aprender algo o conseguir algo. And here's one of many possible answers you may hear. Cuando empecé mi puesto, no hablaba mucho inglés, pero después de estudiarlo y practicarlo en mi tiempo libre cada día, fui mejorando poco a poco. Finalmente, me siento cómodo cuando tengo que colaborar en inglés con otros miembros del equipo. Of course, no interview would be complete without the following question. What's the greatest risk you have taken? How did it turn out? And what did you learn? ¿Cuál es el mayor riesgo que ha tomado? ¿Cómo resultó? ¿Y qué aprendió? ¿Cuál es el mayor riesgo que ha tomado? ¿Cómo resultó? ¿Y qué aprendió? And your interviewee gives you this answer. El mayor riesgo. Bueno, no tiene nada que ver con el trabajo. Pero la verdad es que el mayor riesgo fue cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo. Ella sabía que yo quería buscar otra vida fuera de mi país y aún así confió en mí y aceptó. Aprendí que si realmente tienes una meta en la vida, en este caso la mujer de mis sueños, tienes que arriesgarte y hacer un gran esfuerzo de fe. Si es tu destino, saldrá a tu favor. A similar question may be, tell me about a situation in which you felt like giving up but didn't. Cuénteme de una situación en la que haya querido rendirse, pero no lo haya hecho. Cuénteme de una situación en la que haya querido rendirse, pero no lo haya hecho. And our make-believe interviewee responds the following. En mi trabajo anterior, me tocó aprender la programación de software para implementar un nuevo proyecto. Nunca había tomado clases en eso y para mí fue una curva de aprendizaje bien difícil. Sin embargo, logré enseñarme y cumplí todas las expectativas del proyecto. Fue un momento de gran orgullo en mi carrera. And how do you ask the old standby question, what are your strengths and weaknesses? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Your answer? Mis puntos fuertes son que aprendo rápido y trabajo bien en equipo. Mis puntos débiles son que soy perfeccionista y a veces analizo demasiado antes de actuar.
You might ask, where do you see yourself in 5 or 10 years? Does this position align with your long-term expectations? ¿Cómo se ve en 5 o 10 años? ¿Coincide este puesto con sus expectativas a largo plazo? ¿Cómo se ve en 5 o 10 años? ¿Coincide este puesto con sus expectativas a largo plazo? And one possible answer may be, dentro de 5 años habré asumido un puesto gerencial y junto con mi equipo habremos entrado en nuevos mercados por todo el mundo. Este puesto inicial es ideal porque me dará la oportunidad de aprender sobre el sector y colaborar con varios directores de la empresa. The next question, how would your coworkers describe you? And your boss? ¿Cómo lo describirían sus compañeros de trabajo? ¿Y su jefe? ¿Cómo lo describirían sus compañeros de trabajo? ¿Y su jefe? And an answer might be, yo diría que tanto mis compañeros de trabajo como mi jefe me describirían como trabajador, ambicioso y compasivo. Another popular question is, how do you handle pressure? ¿Cómo maneja la presión? ¿Cómo maneja la presión? And the response could be, cuando siento que el estrés llega a un nivel en el que ya no puedo pensar con claridad, salgo a tomar aire fresco y escucho música relajante durante un par de minutos. The next question is, what motivates you? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le motiva? And the answer? Me motiva ver que el trabajo que hago ayuda a los demás y sobre todo cuando las otras personas muestran su agradecimiento. The next question is, what are you passionate about, both at and outside of work? ¿Qué le apasiona, tanto dentro como fuera del trabajo? ¿Qué le apasiona, tanto dentro como fuera del trabajo? And one answer is, me apasiona el aprendizaje continuo. Ya sea en el trabajo o en casa, busco aprender algo nuevo cada día. Another common interview question is, what is your ideal job? ¿Cuál sería su trabajo ideal? ¿Cuál sería su trabajo ideal? And the answer? En mi empleo ideal, trabajarían en un equipo de personas abiertas y motivadas. Sería un puesto con oportunidades para avanzar y me permitiría compartir mi experiencia y conocimientos con mis compañeros. Well, you've made it this far. You've done a great job. We've learned lots of new vocabulary. And if you didn't catch everything in those answers, not to worry. We will post a transcript of this section of the interview questions along with the translation on the show notes. You'll also get that vocabulary that we had in the first half of the episode. But we can't finish our interview without a few closing questions. And in this section, we're just going to give you the questions and let you make up the answer. Why do you want to work here?
¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Por qué quiere trabajar aquí? Why should we hire you instead of other candidates? ¿Por qué deberíamos contratarlo a usted y no a otros candidatos? ¿Por qué deberíamos contratarlo a usted y no a otros candidatos? What days or hours are you available to work? ¿En qué horario está disponible para trabajar? ¿En qué horario está disponible para trabajar? What are your salary expectations? ¿Cuáles son sus pretensiones salariales? ¿Cuáles son sus pretensiones salariales? Are you currently legally authorized to work in this country? ¿Tiene autorización legal para trabajar en este país? ¿Tiene autorización legal para trabajar en este país? And finally, do you have any questions for me about the position or the company? ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre el puesto o la empresa? ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre el puesto o la empresa? And that wraps up our job interview segment of Business Spanish. Be sure to check the show notes for vocabulary, questions, and translations from this episode. There you will also find links if you're interested in taking live virtual lessons to improve your Spanish. Please don't forget to review and subscribe to our podcast and email us at BusinessSpanishPodcast@gmail.com to let us know what you want to hear in future episodes. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.